Sebastian, Andri Dagur, Hörður Breki og Kári Vagn. Og það Jón Ólafs sem sér kvennaliðið. Spjald 3. Yfir hjá körlum á 7-8. Óskar Hallgrímur Hansson, Friðjón Árni Svansson og Alexander Veigar. Og það Óskar sem sér kvennaliðið. 7-8. F-riðin á 15 og 16. Valli, Matti, Lukas, ég, Ægir og Garðar. Matti sína þetta. G-riðin á 13 og 14. Axel, Gunndór, Pétur, Esti, Bjórnargar og Veiti Vald. Veiti Vald sína þetta, 13 og 14. Það voru síðasti riðilinn, áriðinn, sér á 11 og 12. Ágúst, Árni, Björgvin, Geisli, Breki og Stefánur. Það Íslandsmeistarinn sjálfur. Árni Ágúst, við séum við. Heyrðu, annars þetta bara... Annars þetta bara klárt. Það 2 streym í dag. Og ég svo sem ekkert annað að segja, en það bara gangi öllum vel og gerum þetta bara að virkingu og margmennsku. Game on! Gefum gott klapp hérna. Jú, fyrirnefndur á riðlablaði fyrir að búla og við förum eftir riðlablaðinu. Sanni frændi, þú ert hér? Sanni frændi, þú ert hérna? Þegar eru tilbúinir þá búin að leggja þér. Axel byrjar. Axel 5.
Ég leikur hann búinn, sorry. Já, ég sá það.
Axel spyrir hérna, þú spílar hér. Strax om igen. Börni skiptir ekkert móða við. Nei, það vantar þetta. Það aldrei aðeins. Við erum búin að velja vitt leikmannstofu. Það vantar bara þennan leik. Það einu leikur Við erum að vera það. Hvaða leikur á þeirra? Leikurinn er það. Nei, ég er nú á... Prófa bara aftur eins hvað þetta gera sig. Hann hefur verið valinn á... Já, það mér.
Está cool. Axel, bitte.
átti ég þá? 16 for me. Okay.
so when you throw action, it changes. Exactly. Yeah, but it's called your mind.
hann skrifar, já. Ef hann skrifar, þannig myndi ég... Þú skrifir hérna, við að skrifa hérna. Ég skána ekki. Ég var ekki tóknum. Græn.
Nei, sér hvernig staðan á mér og Viltu eitthvað að ræða málum við þig? Vil ég stækta það? Spáðu hvernig við getum skrifað. Er það í vindur? Já. Þannig að þið eru að vera raskir. Vil ég grímur?
Turner. Okay. Yeah.
6.
meira skjúli.
Hver? Það var bara já, ekki þrísvarsinum. Já, fyrst 6. Já. Svo kom breyting. Aftur 6. Breyting 14. Spurning hvert það var. Það var bara næst. Ég er bara 3 í minna höfði. Ég er bara hvað er gangi?
skiptir miklu meira þeim heldur en okkur sem þetta kola. Já, ég held það.
bara betur en þú, heyrðu. Ég á að spila búla, ég á að búla bara.
Alveg manna. Já, farum við kannski fyrstu dag. Já. Það var sem sveining.
Tekur við sko.
þetta var stressið tók við.
síðunni? Nei. Á loksins. Sextíu.
41. Erum við ekki saman á það? Já, ég. Já.
þetta heitir inn á. Það fá smá skjálfta í annars með það, kannski ég get alls nýtt og neitt eitthvað ekki. Ég vona að það sé fyrir hann. Það er kemur ég svo út á það. Það er svo eitthvað að vera. Ég fór alveg á dögum og já, ég meður sennilega endur til þetta.
erum ekkert skakki, ég var ekkert að standa það. Mín vegna, getur það stundum spilað. Kasta 12.
Ísu. Dótturinn. Tveir gerðir. Leggur og leikur. Skref. Takk fyrir skrifið. Aquí con el mano.
Já, svo fyrir búin.
Mikið að sjá. Náðu það? Ekki byrja. Bæði skipti voru að leiða henni. Vist ég að hans leikur bæði ha? Ég tókst tvisvar sem breytti bæði skipti í helling svo hann stranger bæði er 110 ég var að til að klára doppelt sko ég er ekki sem búin að sista
Tökum við þetta. Herru, tökum við konunum. Tökum bara frábært ístamót. Það var mjög skemmtilegt og gott og allt svo að vera. Góðir leikir og þess að það. Herru, þetta fjóra Benna, Sandra Björn og Steinunn Dani. Við erum góð klapp. Herra, annars ætti konur með Sunna Valdimarsdóttir. Íslandsmeistari í kvenna 2025 Brynja. Ég er góður. Það er karlmanna. Þetta er spennt að komast heim. Heim. Er það áhuga að vita að Brynjón hefði sína medaljur? Annars til kalda Mattias Hörg. Íslandsmeistari fyrir heiminni 2025 Alexander Veigar. Síðan kemur líka Gífbóta til að mjög. Það er komið. Takk fyrir að mynda ekki saman.